ನಂತರ ಪುನಃ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಷಡಕ್ಷರ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸಂಧ್ಯಾಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣವನ್ನು ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹಿಂಸೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕೈ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಚಿನ್ನದ ಚೈನನ್ನು ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಟ್ಟು ಹಣ ಇಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ, ತಿಳಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಳ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಳಿಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಳಿಯ 17/11 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಣ, ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅವನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಅಳಿಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜಮೀನ್ ಬಳಿ ವಿಷ ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ, KM ದೊಡ್ಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಅಳಿಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮಿ ಟು ಎಂಫಸೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ರೀಡ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಟು ರೀಡ್. ಈಗ ಒಂದೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಡೌರಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಯು ಬೀಂಗ್ ದಿ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೌರಿ ಅಮೌಂಟ್, ದಟ್ ಟು ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಮಾರಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Honorable Supreme Court has cautioned many times, don't venture mini trial in a matter of this nature. Argue, sir. Please. What finds the statement of the complainant who is arraigned as CW1 at page 61? Yes. May I read out only certain portions? Yes, read. Page 62. Read. Okay, ನಾನು ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದ ಬದ್ದ ದುಡ್ಡಿನೆಲ್ಲ ಮದುವೆಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮುಂದೆ ಅನುಕೂಲವಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಮಗಳಿಗೆ ಬೈದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಪುನಃ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ. ನನ್ನ ಮಗ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಳಿಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಜೆ ಶಿವರಾಜ್ ನಂಬರ್ಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಾದ 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪುನಃ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಷಡಕ್ಷರ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸಂಧ್ಯಾಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣವನ್ನು ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹಿಂಸೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾಳ ಅತ್ತೆ ಅನಿತಾರವರು ಮತ್ತು ಅನಿತಾ ತಮ್ಮ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಂಧ್ಯಾಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಷಡಕ್ಷರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬೈದು ಸಂಧ್ಯಾಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಆಗ ನಾನು ಒಂದು ಬಾರಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು, ಒಟ್ಟು 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ನನ್ನ ಮಗ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಈಸಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಷಡಕ್ಷರ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಗುರವನ್ನು ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಕೈ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಚಿನ್ನದ ಚೈನನ್ನು ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಟ್ಟು ಹಣ ಇಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ, ತಿಳಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 30 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಸೈನನ್ನು ಸಂಧ್ಯಾಳ ಎದುರು ಇಸ್ಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿಯ ಷಡಕ್ಷರ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಗ ನನ್ನ ಬೀಗ ಮಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಬಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಸಂಧ್ಯಾ KM ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈಗ 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಂದೂರಮ್ಮನ ಹಬ್ಬ ಜಾತ್ರೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇದ್ದಳು. ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. 15/11/20 ಮಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಬಂದು ಷಡಕ್ಷರ ಸ್ವಾಮಿ KM ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದರು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಬಾ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ಬೈಕಿಗೆ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಬ್ಬರು ಮಳವಳ್ಳಿಗೆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೈಕ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು. 16/1/21 10 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು KM ದೊಡ್ಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವಳು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಳ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಾದೇವಯ್ಯ, ಮಂಟೆಲಿಂಗಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜು ಸಂಧ್ಯಾಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅಳಿಯರು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು ಸಂಧ್ಯರ ಸಹಿತ ಬಳಿ ಕೇಳಿದೆವು. ಎಲ್ಲೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಳಿಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಳಿಯ 17/11 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಣ, ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅವನು ಬರಲಿಲ್ಲ. 17/11 ಅಳಿಯನ ಅಪ್ಪ ಮಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಅಳಿಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜಮೀನ್ ಬಳಿ ವಿಷ ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ, KM ದೊಡ್ಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ತದನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ. 17/11 21ವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ 21ರಂದು ಪೊಲೀಸರು ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಅಳಿಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಶಿರಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಂಜಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕುಂದೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಂದು ನೋಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳ ಶವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಷಡಕ್ಷರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಷಡಕ್ಷರ ಸ್ವಾಮಿ ಮದುವೆಯಾದ 1 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದೆವು, ಯಾಕೋ ಏನು ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಭವಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ,
ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ನನಗೆ ಆಕೆ ಶೀಲದ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾತಿಗೂ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಂಧ್ಯಾಳನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಸಂಧ್ಯಾಳನ್ನು ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಬೈದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ಕುಂದೂರಮ್ಮನ ಹಬ್ಬ ಇದೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದರು. ಇಂತಿಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟು. ಎಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬೈಕ್ಗೆ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. ಸಂಧ್ಯಾಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ದೆ. ಪುನಃ 16/11 KA 40 ER ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾದಲ್ಲಿ KM ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಮಳವಳ್ಳಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ತಿನರ್ಸಿಪುರ, ತಲಕಾಡು, ಮುಡುಕ್ತೊರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಮಂಟನಹಳ್ಳಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುಂದೂರು ಬೆಟ್ಟದ ನೇರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದೇಳಿ ಕುಂದೂರು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದಾಗ ಕಾಲುವೆ ತುಂಬ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಬೈಕನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕಾಲು ನೀರಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಧ್ಯಾಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲು ನೀರಿದ ಇಳಿದಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ ಸಂಧ್ಯಾ ಆಯಿತು ಎಂದು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾನು ಯಾರು ಜನ ಇಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಧ್ಯಾಳಿಗೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಸಾಯಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಹೆಣ ಸಿಗದೇ ಇರಲಿ ಎಂದು ತುಂಬ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಿನ ಒಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಈ ಬಳಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಮೊಬೈಲು, ನೋಟ್ಬುಕ್ಕು, ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಕವರು, ಆಕೆ ಹಾಕಿದ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಹೋದವು. ಆಗ ಸಮಯ 1 ಗಂಟೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ. Now what do you want me to emphasize from this? This statement. What do you want to see? Because you can't read, therefore I have to read. My apologies. ನಿಮ್ ಕನ್ನಡ ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಓದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? Please. This statement is given by the father of the deceased. Correct, sir. What do you want to find out from this? But it is elicited from this, my lord, that there are no. No, that is the confession given by him. It's not going to be of any use. Please. This is the confession by the accused. Only one point is, see the chronology of events like this. Daughter of the complainant is missing. Please. Earlier to that, she has visiting that computer class in KM Doddi from house of the complainant because of the matrimonial dispute. Please. She had come back to the parents' place. From there, she was visiting. One day she goes and then she finds that, this husband intercepts, first accused intercepts, and then takes her on the two-wheeler. Motorbike kettogutte. Next day also, same thing happens. He takes on the scooter, but this lady didn't return. What happens then? As an anxious parent, he inquired with what happened to the Allenaru ಹೋಗಿರಬಹುದಾ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. Naturally, he searched for other places. ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Who could be talked to? ಅಳಿಯಾನ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಬಾ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು ಅಂತಾನೆ. ಹೆಂಡತಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗು. Can it be believed? Of course, even with respect to the Wait, conduct sir. of the father-in-law. Wait, sir. Wait, sir. Please. Being the responsible father, that is your client, what is your reaction? He should have also gone and given a complaint. ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, Certainly. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಇವರೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದಿ ಕಾಂಟ್ರಿ? ಅವನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಹೂ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್? None other than his own daughter-in-law. So heart of hearts, what is his intention? His intention was somehow said the pide tolugli anta. But there is no allegation for him meeting. 30-50 ಯಾರು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು? As per the prosecution, it is not Yes, the father-in-law who hard. demanded at all. Any other point? That would be all, my lord. I would Any also other point you want to argue? You can argue. Otherwise, I will only go by what the grounds. step to Barkali. show. Only thing is that there is no allegation of any cruelty meted out by this petitioner to the deceased. Ad bitre Sir, ಅದೆಲ್ಲ 161 ತಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 161 statement is not substantive evidence. That, You understand that? even in the complaint. No, it is at the most, take it to 162 and read. Kindly read section 162 CRPC, sir.
Read 162. What is the purpose of 161? You will come to know. Yes. ಚೆನ್ನಪ್ಪನವ್ರೆ Madam. ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes. ಪಾಪ ವಿನೋದಂಗೂ ಹೇಳಿ. Statement to police not to be signed. Use of statements. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದಿ, ಮೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಓದಿ. Statement to be not to be signed. Not to be signed. This is for the heading. Please. Now look at it. No statement made by any person. It starts with what? No statement. Nonsense. No statement. It starts with a negative. Yes, read it. Made by any person to a police officer in the court. So any person includes the accused. Please. It is important in this case as well. Yes. Because it is he who has stated confession. Yes. Yes. In the course of an investigation under this chapter, shall, if reduced to writing, be One signed ನಿಮಿಷ. by the person. ಒಂಚಿ ಹಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಓದ್ಬೇಕು. Shall, if reduced to writing. If reduced to writing. ಸೊ ಯಾರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಐವ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರೋ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯಾರು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು? So he may as well give it up. So that is the right of the IO. Yes. Right? If reduced into writing, ಏನಾಗಬೇಕು ನೋಡಿ. Be signed by the person making it, nor shall any statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record, be used for any purpose. Be used for any purpose. ನಾರ್ ಅಂತ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. Save as herein after provided. Save as herein provided for At any inquiry or trial. In respect of any offense under investigation at the time when such statement was made. Provided that when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of his statement, if duly proved, may be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution to contradict such ಅಷ್ಟೇ. witness. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Under 145. It's a previous statement under 145. Only that purpose ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹಂಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. If the prosecution wants him to show it as a hostile witness, the other day he said so, but now he is turning hostile to the case ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ again it is used for the purpose of previous statement. And IO ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಹೇಳದ್ನ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ is not the proof. The fellow, when he comes before the court, this complainant, and steps into the witness box, takes the oath and deposes, that is evidence. Otherwise it is called what? It's a statement, my lord, in the course of inquiry. So it's a statement of no use except for contradicting. You understand this? ಎಲ್ವಿಲ್ಲದ ನಾಲ್ಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹುಷಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾನು ಅಂತ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಅಕ್ಯೂಸ್ದು, ವಿಟ್ನೆಸಸ್ದು ನಾಳೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 164 ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಓತ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನಾನು. Poxo victim having a child says, I did not have the physical relationship with the accused. Having a child. ಏನ್ ಕುಂತಿದ್ದೇವಿನೇ ಮಂತ್ರಕ್ ಬಂತೆ? You understand this? So we are making mockery of all these things. See, this was designed long back. Amendment ಆದ್ಮೇಲೆ 161 ಬಂತು. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1872 CRPC ಲೂ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊವೈಸೋ ಫರ್ದರ್ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು 161 ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ಇಂಥದ್ದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಲೀಡ್ ಪ್ರೊವೈಸೋ ಟು 161, you will see. Provided that statement made under this subsection may also be recorded by audio visual. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಇವರು? ಇದುವರೆಗೆ ತಂಕ್ ಯಾರನ್ನಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಇಷ್ಟು ಜನನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಈಗ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Have you ever seen any audio visual?
ಏನ್ರಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪನವ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ? ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ಗೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನು? ಯಾಕೆ ಪಂಚನಾಮ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದಿದೆ 27 ರಿಕವರಿ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ನಾವು ಯು ಸಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಮೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಾನೆ? ಇದ್ಯಾವುದು ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೆಣ ಯಾರೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಇದೇನ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಹೆಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹ್ಞೂ ಅಂದೆ. ಇದೇನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸತ್ಲು ಅಂತ ನನ್ನ ಕೈ ಎತ್ಕೋತಾನೆ 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ. ಎಸ್, now you understand what is the value of 161. Please. Can I believe that and then say your client is a totally innocent and then say you don't face the trial? That apart, my lord, accused number 3 and 4 have been dropped, my lord. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ರೋಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ರಿ? 3 and 4 are the, who are the 3 and 4? Mother of accused number 1 and Chikkappa. ಎಲ್ಲೂ ಅವಳ ಹೆಸರೇ ಬರೋಲ್ಲ. ಮಾದೇಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಬೀಗಿತ್ತಿ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೂ ಬೀಗಿತ್ತಿ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿ ಬೀಗಿತ್ತಿ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ. It's a common thing that now people are roped in. You want to become approver, stating that ನನ್ನ ಮಗ ಅಯೋಗ್ಯ, so then I'll say he can be cited as a witness. ಏನು ಉತ್ತರ ಒಂದು ಹೇಳಿರೋದು? ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೀನು ಅಳಿಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀನು ಅಳಿಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜಮೀನ್ ಬಳಿ ವಿಷ ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಬಂದು ನೋಡು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೇನು? ರೋಪು. ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ವಿಷ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾಟಕ ಅದು. ಒಬ್ಬ ಅಯೋಗ್ಯ ಇದ್ದ, ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹೆಂಡ್ತಿನ, ಕೈಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಕೈಗೆ ಬಿಡ್ಸಕ್ ಹೋದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವಾಗ ಸುಟ್ಟಿದ್ ಗಾಯ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮುಂದೆನೆ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೀತು. ಹೆಂಗ್ ಬಿಡ್ಸಕ್ ಹೋದಿ? ಬರೇ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಯಾ ಅಥವಾ ತಬ್ಗಿಬ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತಬ್ಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ಬೆಂಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. What is the natural reaction, sir? Forget your wife and other things. God forbid something happens in the corridor, some fire. What are you to do? We all try to save, you see. This fellow says, I have got injury only here because I wanted to extinguish the fire. Aru ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ನಾ? ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಣ್ಣ. ಯು ಸಿ ನೋ, ಇವನು ಉತ್ತರ ಏನು? ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗು. ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡ್ಕೋಣ, ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳೋದು? ನೀನು ಅಳಿಯ ವಿಷ ಕುಡ್ದಾನ ಬಂದು ನೋಡು. Anything else? No. Heard Sri Gaurav and learned HCGP. Accused number 2, being the father of the accused number 1, has been charge sheeted by Bedakwadi Police, Halguru Circle, Mandya District, in respect of crime number 117. Sorry? 117 of 20. 117 of 2021, dated 17/11/2021, for the offences punishable under section 304B. ಆಮೇಲೆ 302, 402 498A, and 491 34 and 3 and 4 DP Act. 3 and 4 of TP. 498A, 302 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 302, 201, 498A, 304B, read with section 34 IPC, along with section 3 and 4 of the Dowry Prohibition Act. First, next para. Facts of the case reveal that wife of the first accused, who is the daughter of the complainant, Srikanta Swami, was married to first accused during the COVID pandemic period. Full stop. Marriage did not subsist for a long,
and there were bickerings in the matrimonial life between the first accused and the deceased. Full stop. Deceased often used to visit the parental house and complain about the physical and mental harassment and also the demand of dowry by the accused persons. Full stop. Complainant, not in a position to meet the demand of dowry, somehow arranged 25,000 rupees and got it paid through mobile transfer from his son's friend to the account of the accused persons. Full stop. Despite meeting out such demand, there was further demand of dowry, and therefore on 2 occasions, the complainant somehow arranged and paid a sum of rupees 50,000 as dowry. Full stop. Despite all these demands being met, unable to bear the harassment, daughter of the complainant came back to the house of the complainant. Full stop. In the meantime, she was pursuing her computer education at KM Doddi and used to visit the said training center from her parental house. Full stop. When the matter stood thus, on 16/10/2021, 16/10 at 11 nadu. 16/11. 16/11/2021, 15/11/2021, first accused met the deceased en route her visit to the computer center and took her on his two-wheeler. Full stop. However, because of the breakdown of the motorcycle, she was left at that place by the accused number 1 and he went back. Full stop. The said incident was reported by daughter of the complainant to the complainant on the same day. Full stop. Again on 16/11/2021, as usual, daughter of the complainant left the house of the complainant to attend the computer class but did not return. Full stop. Being anxious parent, complainant, anxious father, complainant, searched for his daughter in the places of acquaintance and also called the accused, including the present petitioner, to find out the whereabouts of the daughter of the complainant. Full stop. No information was obtained by such search. Full stop. Immediately, the complainant visited the house of the accused and requested the first accused to accompany him for police station. Full stop. First accused said to have told that the complaint can be given to the police next day. Full stop. There was a passive response from the present petitioner with regard to the enquiry made by the complainant. Full stop. Later on, again, when the complainant called the accused persons, it is the present petitioner who replied, stating that first accused has consumed poison and wanted to commit suicide. Full stop. Left with no alternative, the complainant approached the police and lodged the missing complaint. Full stop. No information was received till up to 4 days by the complainant with regard to the missing of his daughter. Next para. On 21/11/2021, police said to have informed the complainant, stating that it is the first accused who took her on his
Honda Activa scooter on 17/11/2021 and taking advantage of the flowing water in a canal, told the daughter of the complainant to wash her hands and legs so as to visit a nearby hillock. Pusta. Daughter of the complainant blindly believed the instructions of the first accused and went near the canal for washing her hands and legs. And at that juncture, it is the first accused who pushed the daughter of the complainant into the canal and then came back as if he doesn't know, he did not know anything about the missing of the daughter of the complainant. First, this information was received by the police after apprehending the first accused. First, since the entire incident is based on circumstantial evidence and dead body was traced at the instance of the voluntary statement of the first accused, police not only registered the case against the first accused and taking note of the complaint governments, registered the case against the parents and the brother-in-law. Innobba brother-in-law, fourth accused. A1 uncle. And the uncle of the first accused. First. After thorough investigation, police filed the charge sheet for the aforesaid offences against all the four. First, next para. Presence of the accused persons were secured before the court, and when the charges were to be framed, present petitioners and others filed charge sheet, filed application under section 227 CRPC. First, our application. They are dropped. Aita, ang bada, ing barkule, all the four and bada. After thorough investigation, based on the material collected by the investigation agency, investigation officer thought it fit to file the charge sheet only against the present petitioner and his son, while dropping the case against the mother of the first accused and uncle of the first accused. First, next para. Amal present so and so. First, present petitioner filed an application under section 227 CRPC to discharge him from the case. First, state opposed the said application by filing detailed written objections. First, next para. Learned session judge heard the parties in detail on the application and by order dated 31st of October 2023, dismissed the request made by the present petitioner. First, being aggrieved by the same, accused number 2 is before this court in this revision. Next para. Shri Gaurav, learned counsel for the revision petitioner, reiterating the grounds urging the revision petition, vehemently contended that there is no material on record to show that there was a physical and mental torture imparted to the deceased by the present petitioner, and therefore he cannot be held responsible for the aforesaid offences. First, he also pointed out that the material collected by the investigation agency itself shows that it is the first accused who nurtured the idea of taking away the life of deceased with an intention to remarry some other person, and therefore attributing the intentions to the present petitioner is totally unwarranted and sought for allowing the revision. First, he also pointed out that the principles of law enunciated in the judgment of Vijayan, Amit Kapoor, Dinesh Tiwari, State of Tamil Nadu versus Suresh Rajan, State of Karnataka versus Muniswamy, Sanghi Brothers versus Sanjay Chowdhury, Shivram Shetty versus Delhi Police. I've placed a memo with citations. Authorities. One has not been properly appreciated by the learned trial magistrate,
learned trial judge, while dismissing the application filed by the petitioner, first, in support of his contentions, he has also placed on record following judgments, wherein it has been held as under. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ paint ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡು. Per contra, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡು. Per contra, learned counsel for the learned HCGP supports the impugned order. First, next para. In the light of the rival first, learned HCGP also emphasizes ide bichide ishte ತಕೊಂಡ್ರಾಕ ಇದನ್ನ ತಕೊಂಡು ತಕ್ಕವಷ್ಟು. Also emphasizes that the material available on record collected by the prosecution alone is to be looked into while framing the charge and not the defense that is to be taken by the accused. First, he also points out that there is a presumption available to the prosecution under section 304B, under section 113A and 113B in respect of offense under section 304B, and therefore, the material evidence available on record is sufficient enough to hold that accused number 2 is to stand for trial for the aforesaid offences and sought for dismissal of the revision petition. First, he further emphasized that the investigation is impartial and it is not perfunctory in nature, in as much as even though allegations were found against the mother of the first accused and uncle of the first accused, mother and uncle of the first accused, the investigation officer, after thorough investigation and collection of material available on record, thought it fit that no case is made out against the mother and uncle of the accused, first accused, and dropped them while filing the charge sheet dropped them while filing the charge sheet. First, this conduct on the part of the investigation officer is to be appreciated, that he did not find any material against the mother and uncle of the accused number 1, but has collected the information material so as to proceed against the father of the accused number 1, who is the present petitioner, and therefore, sought for dismissal of the revision petition. First, in view of the rival contention of the parties, this court bestowed its best attention to the material on record meticulously. First, next para. On such perusal of the material on record, it is seen that there is a specific allegation against the present petitioner in the charge sheet materials. First, especially with regard to the demand of the dowry amount and receipt of the dowry amount by the present petitioner is evidenced by the material documents collected by the petitioner. First, in para number 11, 12 and 13, para number 11 to 14, the learned trial judge has discussed in detail the material available on record so as to proceed against the second accused, who is the revision petitioner. The same is called out here under for ready reference. First, thus, the material available on record is sufficient enough to make out a triable case as against the accused number 2. First, further, the principles of law enunciated in the decisions relied upon by the learned counsel for the revision petitioner was also discussed by the learned trial judge in detail in the impugned order. First, next para. It is also found that it is also settled principles of law that it is the material placed by the prosecution alone to be looked into at the time of framing the charge and not the defense. First, in this regard, gainfully, this court places reliance on the judgment of the Honorable Apex Court in the case of Devendra Padi versus State of Orissa, wherein it has been held as under para number 25 to 20 to 27. Next para.
Lord Counsel for the revision petitioner to substantiate to substantiate his contentions, while referring to the decisions rendered relied upon by him referred to Supra, has drawn the attention of this court to the judgment of Kakas Khan Kausar. First, their lordships of the Honorable Supreme Court in the said case held that if the parents of the victim have not shared the common roof, normally such person should not be proceeded for the criminal prosecution where harassment is complained of either by the wife or their parents. First, in the case on hand, admittedly, accused number 1 and 2 shared the common roof. Therefore, the principles of law in Kakas Khan would not be applicable to the case on hand. ಮೊದಲನೇದು ಮುಗೀತಲ್ಲ, ನಾನೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಕಾಸ್ ಖಾನ್ ಹಾಕಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಿಸ್ಸಿಂಗು ಅಂತ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ಇದು ವಿಷ ಕುಡ್ದನ್ ಬಂದು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಹಂಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ? ತಮ್ಮ ಮಗಳೇ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ವಕೀಲ್ರೆ? ಫರ್ಗೆಟ್ ಸಿಂಪತಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಪತಿ ಬೇಡವಾ? ಎಂಪತಿ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫರ್ಗೆಟ್ ಸಿಂಪತಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಮಗಳು ಹೋಗ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಮಗಳಾದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೇನು ಟೋಟ್ಲಿ ಅನ್ಕನೆಕ್ಟೆಡಾ? ಇವ್ರ ಮನೆ ಬಳಬೇಕಾಗಿರೋ ಸೊಸೆ ಅವಳು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಬರಿತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಶನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬೇಡ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ. In case of Rajiv Kumar, their lordships were of the opinion that the medical report having regard to the nature of injuries sustained by the victim, where the victim died on account of the burn injuries, took into consideration about the role of the accused and then decided that he had no proximity with the time or the incident, and therefore were of the opinion that such person should not be made to stand trial. Facts of the case in the present case are altogether different. In fact, according to the prosecution, based on the voluntary statement given by the accused, the important circumstance, namely the place of dead body being found, is recovered by the investigation agency. Ali statement of the voluntary statement of accused number 1, important circumstance in the prosecution case, namely the detection of the crime and place of dead body being found, is recovered by the police. Pusta next para. The incident admittedly has taken place on 16th November 2021, and when there was a call made by the complainant to the present petitioner on 16th evening and again on 17th morning, there was a passive response from the present petitioner. First, deceased is none other than the daughter-in-law of the second accused, and daughter-in-law of the second accused. First, if not sympathy, at least empathy should have been there with the conduct of the present petitioner in searching the dead body, in searching the missing daughter-in-law. First, the conduct shows that he did not care to find out what has happened to his own daughter-in-law. First, further, the circumstance that the first accused said to have committed the attempted to commit suicide is intimated by the second accused to the complainant
in a very casual manner. When there was a call made by the complainant to lodge the complaint about the missing complaint about his daughter, second accused, as a normal prudent person, should have accompanied the complainant in lodging the complaint, or for that matter, first accused being the husband of the deceased should have accompanied. If they are so innocent as is sought to be portrayed, full stop. But the second accused says that his son, that is the first accused, has tried to commit suicide, full stop. Even that answer was in a very casual manner, full stop. No details are forthcoming as to whether the first accused was taken to the hospital, full stop. No other material is also forthcoming from the application of the second petitioner as to what is the normal prudent person would behave if his son has tried to commit the suicide. First, in other words, comma, as could be seen from the material on record, comma, probably the first accused must have revealed what happened on 16 to the second accused, and therefore they were fearing to visit the police station. Anyway, this court at this stage cannot form any definite opinion, as it would affect the rights of the parties during the trial one way or the other. First, moreover, what is to be looked into at this stage is the prosecution material itself, and it is for the accused to rebut the presumption available under section 113A and 113B of the Evidence Act after the prosecution discharges the initial burden in the trial. First, suffice to say that when the dowry amount has been received, material on record would go to show that the second accused is part of the crime in as much as he has received the dowry amount and materials have been collected, comma, this court at this stage cannot hold a mini trial to find out whether the second accused is totally innocent. Coming to the question of the decision of L. Krishna Reddy, comma, learned counsel for the revision petitioner, drew the attention of this court to paragraph number 5, wherein their lordships had the occasion to deal with the statement recorded by the investigation agency under section 161 CRPC. First, in the case on hand, comma, not only 161 statement is available on record, but also statement under section 164 CRPC is available, which is part of the charge sheet material. First, therefore, comma, the judgment of Krishna Reddy would not improve the case of the petitioner in accepting his request for discharge. First, in the case of Dattaraj, their lordships were of the opinion that exchange of the gifts would not per se amount to dowry. First, that is the settled principles of law, and that should be decided only at the end of the trial. First, in the case on hand, comma, receipt of the money, that too by phone transfer, cannot be treated as a gift, that too after the marriage. First, therefore, comma, the argument that is put forth on behalf of the petitioner that the judgment of Dattaraj would help his case cannot be countenanced in law. Next para. In view of the foregoing discussion having regard to the material collected by the investigation agency, in the light of the principles of law enunciated by the Honorable Apex Court in the case of Devendra Padi referred to Supra, this court is of the considered opinion that there are enough materials to frame the charge and accused has to stand for the trial and then discharge his burden by placing the rebuttal evidence in the trial. Taking note of these aspects of the matter, this court is of the considered opinion that the grounds urged in the revision petition are hardly sufficient to discharge the accused. Hence, following order, revision petition is meritless and hereby dismissed. It is made clear that the observations made by this court is for the disposal of the revision petition and shall not influence the learned trial judge in the trial one way or the other. Consolation prize. Great. Lord had also pointed out to Joshinder Yadav. Not necessary. Please. You saw that judgment? Yes, ma'am. Bindula Devi. Howdu. She
my intern has also read it. He has also got lot of doubts. What one can see from Joshinder Yadav by the Honorable Apex Court is have some sensitivity of these type of matters. Honorable Justice Ranjana Prakash Desai, in that judgment while accepting the versions of the prosecution, bestowed on one aspect of the matter. If you have gone through the judgment carefully, there is an explanation to be offered by you. You means the Yadav there. Here the revision petitioner. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಡಕ್ಟು ಬಾಗ್ಲಾಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಊರ್ಗೂರೇನೆ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಗ್ಲಾಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. I know police atrocity. For a moment I am not discounting that. But even before the police could come into scene, what is the conduct of this gentleman? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಏನೋ ಏನಾಯ್ತೋ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕಾಗೋಗಿತ್ತು, ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು, ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಹಲ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾಳೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗತಿ ಏನು ಅಂತ. ಅವನ ಅವಾಗ ನಾಟಕ, ವಿಷ ಕುಡಿತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪೂರ್ತಿ ವಿಷ ಕುಡ್ದಿದ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಡೋನು. ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ರಿಮೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೆನ್ನೆ ದಿವಸ ನೋಡಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸಮ್ ಆಫೀಸರ್, IPS ಆಫೀಸರ್, ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಸಮ್ ICU ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಪೂಲ್ ಇನ್. ಹಿ ಓಪನ್ಸ್ ಹಿಸ್ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮಿಟ್ ಸೂಯಿಸೈಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಪರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಯಾರು ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೊಂದು ಉದ್ರೇಕ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಂತ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ದಿನಾಗಿನ ಗೋಳಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಗೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಆಗೋಯ್ತು. ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟು ಹೆಣ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ. ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಅವನ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಂತ. ನನ್ನಂತವ್ನು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ಎಂಡ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ವೆಲ್, ಅಗ್ರಿಯಬಲ್. Impact of the incident will trigger the pituitary here. ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಅಂತ, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೂಯಿಸೈಡಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕ್ರೀಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಸೂಯಿಸೈಡಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಡ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆನಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇಂಪಲ್ಸಿವ್, ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತದು. ಮಗಂಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಕುಲದೀಪಕ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಸರು ಬೆಳಗಬೇಕು, 100 ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹುಡುಗ ಪಾಪ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ 1-2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾನೆ, ಕುಲದೀಪಕ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ. ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ನೇಣು ಹಾಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಇಂಪಲ್ಸಿವ್. ಇದು ಆ ಥರದ ಕೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಕ್ರೈಮು. 15ನೇ ತಾರೀಕು ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ, ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡು. 16ನೇ ತಾರೀಕು ಅವತ್ತು ಗ್ರಾಚಾರ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಇವಳಿಗೊಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯಸ್ ಸಿಕ್ತು. 16ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಾನೆ, ಚಿನ್ನಾರನ್ನ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಸ್ಕೂಟಿ ತರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು ಯಾರ್ದೋ ಹೊಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ತರ್ತಾನೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಳನ್ನ ಕಾಲುವೆ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಆಸೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಇವತ್ತು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನನ್ನ ಗಂಡ, ನಾಳೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ದೇವ್ರು ನೋಡೋಣ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತೋ ಏನೋ, ಆಸೆ ಪಾಪ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಳ್ವಾಗ ದಬ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಡರ್ಟಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Court is at this time is required to reconstruct the crime scene and step into the shoes and then see the circumstantial evidence. Recovery of a dead body at the instance of the accused. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಗ್ದಲ್ನೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರಿಯೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಡೆಲೆಕ್ಟೈ ಅಂತ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ
Non-tracing of the dead body is the corpus delicti anta. No, that is part ಅಷ್ಟೇನೆ. Corpus delicti actually means an incomplete crime ಅಂತ. ಅವರು ಬದುಕಿದಾರೋ ಸತ್ತಿದಾರೋ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? I had an occasion to deal with that one such case. Charge was that ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತಂಗಿನ, ಅಕ್ಯೂಸ್ಟ್ ತಂಗಿನ. ಅವನು ಇದೇ ತರ ಬ್ರೈಡ್ ಬರ್ನಿಂಗು 304B ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇಸ್ ಅಕ್ವಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿವೆಂಜ್. ಅವನ ಎಲ್ಲೋ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾರಿಗೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವನು ಪಾಪ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರು ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾರೋ ಪೇಷಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಿಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಇವನ್ ಫ್ರೆಂಡು ಇರ್ತಾನೆ, ಅಕ್ಯೂಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರೋದಷ್ಟೇ ಅವ್ನ ಕೆಲಸ. ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಅವನೊಂದು ಕಾರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಕೂಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಗಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾದಗಿರಿನಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನಾಳೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಟ್ರಯಲ್ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಪ್ಪ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟು, ಅವನು ಹಾಸ್ಟೈಲು. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು, ನಮ್ಮ ನೆಂಟರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ MG ರೋಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಅಂತ. No, that is a case of corpus delicti, where the dead body is not found and there is no other material on record to show whether the crime is completed or not. ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರು ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ 65B ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೀಸ್ಡ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಂದ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪಂಚ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀಜರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಲಿಫೋನ್, ಟರ್ನ್ ಹಾಸ್ಟೈಲ್. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ. ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಫೆಷನ್ 25. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಡೆಲಿಕ್ಟಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಕ್ವಿಟ್. ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ನೋಡಲ್ಲ, ನೀವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಐ ಗೆಟ್ ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಿ ಕೇಸ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ IO ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್, ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ IO ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿದಾರೋ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. See, these are all the things that are there. Therefore, here what happens is recovery, dead body is recovered at the instance of the accused, which is the strongest circumstance in a circumstantial evidence. And 2 more witnesses have said, ಇವನು ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಇಬ್ರು ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾಲುವೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ 164. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಡೌರಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ. ಇಫ್ that is to be considered only 302, maybe you have a good choice. But if it is 304B, automatically you being the recipient of the dowry amount, that too in the bank account, what is your answer? ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೀಗ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ನಾನು ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತೀರಾ? ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾರೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಮಾರಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆ ತಾನೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು. See, that's why at this stage it is dangerous to jump into any conclusion. Courts have cautioned. Honorable Supreme Court has cautioned many times. Don't venture mini trial in a matter of this nature. Don't venture mini trial. Look at the material. Fine. If he is required to face the trial, ಹೋಗ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ವಾ, ಏನೋ ಒದ್ದಾಡೋಣ, ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೋ ಯುವರ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್, ಕಮ್ ಔಟ್. That's it. Yes, please.